సతీష్ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నావా? వెళ్తున్నాను. ఎన్ని గంటలకి? సేమ్ 9:30కి. నేను 10:30కి బయలుదేరుతాలే. ఆఫీస్లో కలుద్దాం. ఓకే అన్న. రోహిత్ మళ్ళీ మాట్లాడదాం రోహిత్. ఓకే ఏమనలేదు ఆ దాంట్లో. నాకు కూడా నిన్నే తెలిసింది. వాళ్ళు కాకపోతే నేనే మానేసేవాడిని ఇంకో వారంలో. ఏ నాకు టైం కుదరట్లేదు సార్ అసలు. ఓకే classification. Okay. The classification goal is to predict the categorical variable. Predict the categorical variable based on input data. This classification is also supervised learning. In a supervised learning, we use what data? Labeled data. Okay. We will have input features. We will pass f of x function. Output will be labels. Right? In a data, we have two kinds of data. Numerical data, categorical data. Under this categorical data, we have a labels. Yes or no, this kind of things. Our aim is to predict the yes or no classes. So we can say this is also called as a binary outcomes. Okay. Now we will also key features. Key features of classification. Predict the binary. సార్ ఇప్పుడు కేటగిరికల్ అవుట్పుట్ లో మనకి అవుట్పుట్ ప్రిడిక్షన్ టార్గెట్ వేరియబుల్ 1 or 0 ఉందనుకోండి సార్, లైక్ బైనరీ ఫామ్ లో ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం కేటగిరికల్ వేరియబుల్ గానే కన్సిడర్ చేస్తామా? Categorical or binary, either 0 or 1. We need to consider this yes and no to be 0 or 1. So if output is in binary form also, we'll consider it as a categorical. Wait. If output is two classes, we will say that it's a binary classifier. What is this? If the output is more than two classes, we call it as multi-class
classification. Okay, multi-class classification. Point number 2. Output should be categorical data. How the classification model learns the label data. Model learns from label data by identifying the patterns and relationships. By identifying the relationships. Then the prediction. Next step is prediction. Prediction is based on learned data. Here again, models are two kinds. Parametric, non-parametric. Logistic regression is parametric. KNN classifier is non-parametric. Okay. Types of classification, Rohit. Very important. Binary classification. How many possible outcomes? 2. Example, spam or ham. Defaulter, yes or no. Okay. Multi-class classification. Okay. Here, more than 2 classes. Example, classifying image as cat, dog, or bird. How many classes? 2, 3. Next one is multi-label classification. Multi-label. This is more important. If you don't understand, ask me. Multi-label classification. Very important. The instance can belongs to multiple classes simultaneously.
multiple classes at a time. Multiple classes at a time. Multiple classes at a time. Example is a movie can be both comedy and action. This is, we call it as multi-label classification. Multi-label classification. Classification algorithms. One is logistic regression. It is a simple algorithm based on the logistic function. Logistic function or sigmoid function. Sigmoid function. Example of the use cases. Predicting if student will pass or fail. Second one is K nearest neighbors. In this, classifying the based on the majority of the labels of nearest neighbors. Nearest neighbors. Next algorithm is very powerful algorithm is support vector machines. Finds the hyperplane the best, separate the classes. The best separate the ఏమవుతుంది వీళ్ళకి రావట్లేదు క్లాసులకి ఏం చెప్పాలి నవీన్ ఎటు పోయాడు కూర్చో ఎక్కడ ఆడేరా నెక్స్ట్ ఇస్ decision trees. Algorithm uses the tree-like structure to split the data based on the features. Based on the features. Example,
predicting the loan approval, based on the income. Random forest. Random forest is an ensembling method, combines multiple decision trees. Example, Multiple decision trees parallelly. this runs in a parallelly. Next is naive Bayes algorithm. Okay. Based on the Bayes theorem, Random forest example అన్న. same era. Same ఏనా? Okay. Okay, classifying the based on symptoms. Okay, naive Bayes. Based on the Bayes theorem with an assumption of, this is more important, assumption of future independent. It meaning of that each feature is independent to other. Example is sentiment analysis. Next, gradient boosting algorithms. In gradient boosting algorithms, like XGBoost, Light GBM, gradient boosting, etc. XGBoost equal to extreme gradient boosting. What is this? So far we are clear, right? Everybody? Hello, Shiva, sir. Satish. Sir, can you tell me one strong, what is the difference between gradient boosting and XZ boosting, other than tree construction? The difference is the gradient boosting. It's a vanilla tree. No, other than tree, tree construction is తెలుసు సార్, అది ట్రెడిషనల్ ట్రీ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. దీనికి ఏమో వీల్ ఫాలో సపరేట్ ట్రీ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ట్రీ. అంతే. అవి కాకుండా అదే మేజర్ డిఫరెన్స్. ఓకే. Evaluation metrics for classification. For regression ఏమున్నాయి? అబ్సల్యూట్ మీన్ స్క్వేర్, RMSE,
MSC mean of software adjusted R square. Ana? For classification, we have accuracy. What is this first metric? Accuracy. Accuracy is the percentage of correct predictions on total predictions. There is an issue with the accuracy. Issue with the accuracy. If class imbalance, we will talk this, will mislead the accuracy. Second is precision. What is precision? Focus on the, we will see one by one and later also. Focus on relevance of positive predictions. Useful for reducing false positive. What do you mean by false positive, Rohit? What do you mean by false positive? Like there is some matrix, confusion matrix లో వచ్చేది సార్ ఇది. False positive is nothing but A state in confusion matrix. predicting the, when predicting it is true, but it is making as a false. Okay. Precision, recall. One more metric is focus on capturing the true positive. It means class is positive, predicted also positive. Class is positive, predicted is positive. Recall. F1 score. What is this? F1 score. F1 score. The harmonic mean of precision and recall. Then finally confusion matrix. The table shows four things, four category of the data. Four categories of the data. One is true positives, true negatives, false positive,
false negatives. Then finally, most important for interview. What is this? ROC, AUC. What is this? ROC, AUC. Measures the ability of the model to distinguish between the classes. ROC curve. Okay, these are the most important. హలో సార్ Hmm. లైక్ హియర్ క్లాసెస్ అంటే ఫీచర్స్ అనే కదా సార్ అర్థం. Output variable. ఓకే. ఇక్కడ టూ మెనీ అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయా సార్? Too many output variable ఉంటే బైనరీ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే ఓకే అర్థమైంది. సో ఒకదానికి ఒక మధ్య అది ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం ఏబిలిటీని కనుక్కోవడం కోసం ఆర్ఓసి కర్వా? ROC curve. Okay. The first algorithm. Logistic regression. Ideally, regression is used for what? Prediction of numerical variables, right? Predicting of a numerical variable, right? So whenever you say, let us say you have some data, some input and some output, right? So output classes is 0 and 1. Let us apply the regression to it. What will happen? The ideal scenario of this. Okay, here it is class 0.
Here it is class 1. Regression means you will be having the line, right? Regression line. So imagine this is what this is a regression line. Okay. Our aim is to classify the classification of the two classes that can be separatable, right? In this class, let us say here there are two misclassification. Here are also two misclassification, right? So when you are fitting a regression line to the classification problem, if there is an outliers, if there is a outliers, it will have a bad impact. It will have bad impact. So our aim is to ideally the logistic regression. The logistic regression is this is the logistic function, right? So what will happen? This should have the separable between the two classes. There is no misclassification. Okay. So as we mentioned, as an algorithm, it is mentioned that regression, we will also use line of the equation. What is this? Y equal to mx plus c, right? So our aim is to bring down to values to 0 and 1. Okay. If a value, so what will happen if you multiply? If normally you take this value m and c and x value, the y values will have minus infinity to plus infinity. Based on the input value, your values will be what? Minus infinity to the plus infinity. There is no option to bring it down. Based on the input data, the values can be minus infinity to plus infinity. But goal is to bring it to 0 or 1. In order to bring it to 0 or 1, we use sigmoid function. What function, Rohit? Sigmoid function. Okay. Sigmoid function. So what is sigmoid function? What is sigmoid function? Converts the linear output of minus infinity to the plus infinity values into probability between 0 and 1. 0 and 1. So sigmoid function equal to 1 by e power minus z, where z equal to
Wx plus p. This is a linear equation, right? Rohit, this is a linear, right? Yes or no? Second, predictions, right? If sigma is less than, greater than or equal to 0.5, it will be class 1. Sigma of less than 0.5 will be class 2. Okay? Till this point, clear, everybody? Shiva, Chandrakant. Sir, Hmm. sir, like small clarification, sir. So when we use our linear regression, we predict the values in the continuous or discrete variables. So to convert that into the binary outcomes are like probability of 1 or 0, we use the sigmoid function. Antena? Ante. Okay, okay, sir. So for classification also, we measure the loss. For classification also, we measure the loss. This is more important for interview purpose. For interview, what loss function we will use? Log loss or cross entropy loss. What loss? Okay. It is a performance metric for logistic regression. That penalize wrong predictions. Okay, log loss function equal to log loss function. చెప్తారా ఎవరైనా log loss function? ఎక్కడొచ్చింది రోహిత్ log loss function? సతీష్ ఎక్కడొచ్చింది? డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లో వచ్చిందా మనకి? log loss function మాట్లాడుకున్నామా? బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో Yes. -1/n. Write down this. yi log of yi predicted plus 1 minus yi into log of 1 minus yi predicted. Okay. yi is the true label. yi dash is predicted label. Let us take an example. Let us take an సార్ లాగ్ లాస్ ఫంక్షన్ ఎక్కువ ఉండాలా తక్కువ ఉండాలా సార్? minimum. ఓకే, తక్కువ ఉంటే Model. పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్ గా ఉన్నట్టు, మోడల్ అంతే పర్ఫార్మెన్స్. కదా. Yes. Okay. Input x label
label y. 2.5, 3, 3.5, 4. Label is what? 0, 0, 1, 1. Okay, na? So initially we assume the weights. We assume the weights as a 1.2 bias equal to -4. This is what we ensure. Y predicted will be what? 1 by 1 plus e power minus wx plus t. This is the function, right, Rohit? Yes or no? Yes, sir. So now in this we will make z equal to wx plus b, right? So this equation can be rewritten as minus z. So we will write x z ఏమవుతుంది wx plus b, right? 1.2 into x minus 4. ఇదేమవుతుంది y hat 1 by e power z. So x అంటే ఎంత? 2.5, 3, 4. Calculate the z value. Calculate the z value. 1.2 into 2.5 minus 4. ఎంత వస్తుంది? 1.2 into 3 minus 4. ఎంత వస్తుంది? 1.2 into 3.5 minus 4 ఎంత వస్తుంది? 1.2 into 3.5. Sorry. 4 minus 4. ఎంత వస్తుంది? క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి నాకు. క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి. ఎంత వచ్చింది ఫస్ట్ వాల్యూ? రోహిత్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? -1. -1. ఓకే. సెకండ్ వాల్యూ సతీష్? -0.4. వెరీ గుడ్. థర్డ్ వాల్యూ సతీష్? 0.2. ఫోర్త్ వాల్యూ? 0.8. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి? 1 by 1 plus 1 e power 1. This is approximately, if you calculate, 0.2689. 1 by 1 plus e power 0.4. This approximate value will be 0.413. Okay. 1 by 1 plus e power minus 0.2. This value will be 0.5498. 1 by 1 by minus 0.8. This value will be 0.6899. ఓకే. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనకేముంది? y వాల్యూ సిగ్మా ఆఫ్ greater than or equal to 0.5. This value will be goes to 1, else this value will be 0. Predicted class equal to ఏమవుతుంది? 0, ఇది 0, ఇది 1, ఇది 1. అంతేనా రోహిత్? ఎస్ ఆర్ నో? అగ్రీ ఆర్ నాట్ అగ్రీ?
Agreed, sir. Ante absolute గా. So now we compute the log loss. We compute the log loss. Log loss formula ఏంది? -1/n yi log of yi plus 1 minus yi log of yi predicted for x equal to 2.5, right? Y value ఏముంది? 0. Y hat ఏమొచ్చింది మనకి? 0.2689. Substitute these values. This becomes 0. Yi into log yi will be 0. This will become 1 minus 0. 1 minus 0. 0 plus 1 minus 0 log of 1 minus 0.2689. ఏమవుతుంది? Log of minus log of minus ఎందుకు వచ్చింది? ఓకే, ఫస్ట్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద మైనస్, రైట్? ఓకే, మైనస్ ఆఫ్ log minus 0. ఎంత వస్తుంది? 0.7311. ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ చూడండి. ఎంత వచ్చింది? 0.136. ఓకే, సెకండ్ వన్, x equal to 3, y equal to 0. Y hat ఎంత వచ్చింది? 0.44013, right? What will happen? First value becomes 0. 1 minus 0 log of 1 minus 0.413 minus log of 5987, 0.5987 minus log of 5987
0.5987. ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? 0.22. Okay. X equal to 3.5, Y equal to 1, Y predicted equal to how much? 5498. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది, ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అయిపోతుంది. 1 - 1 కదా, ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అయిపోయింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం మిగిలింది? yi minus 1 into log of 5498 minus log of 0.54, 0.25. ఒక నిమిషం. లాగ్ ఎన్ ఇది తీసుకున్నాడు, ఇది తీసుకున్నాడు. ఓకే, ఇది తీసుకోవాలి మనం లాగ్ అంటే. ఓకేనా? సో when we take these values, first value we will get, this value we will be getting as a 0.3133. This value we will be getting as a 0.5134. This value we will be getting as a 0.5981. For x equal to 4, y equal to 1, y hat equal to how much? 6899 minus 6899. Wow. 37 ఎంత వచ్చింది? 11. In the Laplace function, we need to do the average. We need to do average. So what we need to do? 0.3133, 5134, 0.5981, 0.3711 by 4. Guys, tell me the answer.
0.4482. 0.444 వచ్చింది సార్ నాకైతే. ఎంత వచ్చింది సతీష్? 0.4489. 0.44 4489. 89. 0.4489. So Laplace function. Note the Laplace function close to 0, right? Yes or no? Close to 0 or not, Rohit? Yes. It indicates better performance. It indicates better performance. హలో సార్, ఈ లాగ్ లాస్ ఫంక్షన్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్ కదా సార్? Last function. అదే ఈ లాగ్ లాస్ అనే ఫంక్షన్ పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రికే కదా మోడల్ కి. సో ఇస్ దేర్ ఎనీ ఇస్ దేర్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎర్రర్ మెట్రిక్స్ అండ్ దిస్ వన్? ఇదే కదా ఎర్రర్ మెట్రిక్. ఇది ఎర్రర్ మెట్రిక్. అంటే పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్ అన్నారు కదా సార్? ఎర్రర్ మెట్రిక్ ఇది. నేను ఎక్కడ చెప్పాను? పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్ అని పైన చెప్పారు. సో అంటే నా యాజ్ అ మై నాలెడ్జ్ అంటే ఎర్రర్ తక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్ తక్కువ ఉండి పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సార్ మోడల్ కి. ఒక నిమిషం, ఏం చెప్పాను? మెజరింగ్ ద లాస్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్ దట్ రిగ్రెషన్ మోడల్ పెనలైజ్ ద ప్రిడిక్షన్స్. ఏం చెప్తున్నాను? లాస్ ఫంక్షన్ అని చెప్తున్నా. ఓకేనా? లాస్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు కూడా తక్కువ ఉండాలా ఎక్కువ ఉండాలా? తక్కువ ఉండాలి సార్. తక్కువ ఉంటే మోడల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ ఉంటది. అంతే. ఇప్పుడు లాస్ ఫంక్షన్ తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా? ఇక్కడ తక్కువ ఉంది. నేను అడిగేది ఏంటంటే ఈ లాగ్ లాస్ ఫంక్షన్ కి ఎర్రర్ మెట్రిక్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ లో వస్తాయి. కన్ఫ్యూజన్ అవి ఎర్రర్ మెట్రిక్స్ కాదు, అవి ఎవాల్యూషన్ మెట్రిక్స్. కన్ఫ్యూజన్ మెట్రిక్స్ అవన్నీ ఎవాల్యూషన్ మెట్రిక్స్. ఓకే, అంటే ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఉందా అనేసి. అది ఎవాల్యూషన్ మెట్రిక్స్, ఇది లాస్ ఫంక్షన్. ఓకే ఓకే ఓకే. See, R square is evolution metric for regression. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్, ఎవాల్యూషన్ మెట్రిక్ ఫర్ క్లాసిఫికేషన్. accuracy, సేమ్ ఎవాల్యూషన్. ఓకే. సో ఈ వల్ల మోడల్ పర్ఫార్మెన్స్ తెలియజేస్తాయి అంతే. మోడల్ పర్ఫార్మెన్స్ ని ఏమీ ఆల్టర్ చేయలేవు. బట్ ఈ లాగ్ లాస్ ఫంక్షన్ మాత్రం పర్ఫార్మెన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేయగలదు, ఆల్టర్ చేయకూడదు, ఏదో చేయగలదు అది. Yes. ఓకే ఓకే ఓకే. Beauty of that's where log loss is derived from binomial distribution. Okay, sir, same like log loss function in classification, do we have anything in regression? ఉంది కదరా, RMSC. Okay, MAE, these all are loss functions. మేబీ నేమ్స్ కన్ఫ్యూజన్ అయ్యాము సార్ నేను. ఫోకస్ పెట్టాలి సార్. ఓకేనా? క్లియర్? ఓకే, ఫోకస్ ఉంది కాబట్టి డౌట్లు ఎక్కువ వస్తున్నాయి సార్. రానిలే, ఎన్ని డౌట్లు వస్తే అంత మంచిది కదా. యా. ఓకే ఓకే. This is the basic logistic regression.
Tomorrow also we have a class, no holiday on January 1st. No holiday. ఎందుకంటే enough holidays తీసుకున్నాం. No holiday. See you tomorrow. We will extend this and see how optimal will help us. We'll use the gradient to update the parameters on W and P such that we will get loss function close to what? Zero. Rohit? Zero. So, sir, which అంతే one is కదా? better? Like gradient descent better, logistic regression better, sir? గ్రేడియంట్ డిసెంట్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ లో గ్రేడియంట్ వాడుకుంటాం మళ్ళా మనం. మనకు Okay. ఈక్వేషన్ ఏంది? Z Why? equal to W plus B, right? Yeah. అదే మనం అంటే రిగ్రెషన్ లో ఆప్టిమల్ వాల్యూస్ కోసం లీనియర్ రిగ్రెషన్ లో వచ్చిన వాల్యూస్ కంటే ఇంకా తక్కువ రావడం కోసం స్టోకాస్టిక్ గ్రేడియంట్ యూస్ చేస్తాం కదా, సో అలా యూస్ చేస్తామేమో అనుకున్నా నేను. అలానే యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు. We need to find the optimum W and P. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో ఏం చేసుకున్నాం, మనం W and P స్టాటిక్ పెట్టుకున్నాం. We assumed it. Yes. ఓకేనా? అజ్యూమ్ చేసుకుంటే మనకి లాస్ ఎంత వచ్చింది? 0.444. Okay. 89. If you have a better values, your loss will be, log loss will be close to 0, right? Yes. Approximately 0. ఓకే, సో అలా అప్రాక్సిమేట్లీ 0 తీసుకురావడం కోసం గ్రేడియంట్ యూస్ చేస్తాం. డిఫాల్ట్ సైకెట్లన్ లో సైకెట్లన్ ప్యాకేజ్ లో గ్రేడియంట్ డిసెంట్ ఉంటుంది. ఓకే. లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ లో ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. ఓకే. సార్. ఓకే సార్ చెప్పు. ఇప్పుడు లైక్ ఈ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ మనం బైనరీ క్లాసిఫికేషన్ కదా వాడేది, దానికోసమే కదా వాడేది. మల్టీ క్లాస్ బైనరీకి వాడచ్చు, మల్టీ క్లాస్ కూడా వాడచ్చు, చెప్తాను. ఓకే సార్.